Salve, pessoal, tudo bom? Fábio Mota falando para mais um IndyCast Brasil. Eu estou muito feliz de estar aqui com os meus amigos brasileiros, os meus amigos canadenses and my American friend as well. Eu tenho muito orgulho de estar aqui com vocês por mais uma semana, mais um dia. A gente tem feito mais 2 vezes por semana e hoje a gente tem aquele cara que mora no nosso coração. Eu vou abrir a sala aqui porque hoje está muito bom. Pera aí. Olha quem está aí! Matheus! Gildo Pires! And the last but not the least, our godfather. Ladies and gentlemen, Mr. Paul Page. Good morning, sir. Good evening. Good night, sir. Sorry. Good morning. I'm sorry. Right off the start. What's wrong with you? Oh, how are you guys? How have you been for the last weekend with the start of the NTT? Pessoal, eu dei boa noite para o pessoal, dei boa noite para o Paul. A gente tem uma audiência internacional hoje. Eu perguntei como é que foi a corrida. Eu vou forçar essa pergunta para o Paul. Paul, how about the first impact for the race yesterday at Saint Pete GP? Well, it wasn't very pretty. I think we learned a little bit, but I'm not sure what it was that we learned. Eu acho que foi uma. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim, sim. Foi um pouco diferente, mas acho que o impacto dela a gente não vai saber. Foi algo apenas muito inicial. A gente vai saber mais para frente. Wonderful. E eu vou perguntar agora para o Paul o seguinte: é possível, Paul, a gente já ter uma tendência de como será o campeonato ou não? Oh, it's clear to understand that the first GP has gone, and for an indication, just to understand, we have a sign for the season or not? That we have some change during the year. Well, like I said, it didn't tell us a great deal. It did tell us that Ericsson is a superlative driver. But we've seen him in that mode before. He's very, very smooth, and he doesn't get upset. We see that Colton Herta is still incredibly fast and still is capable of putting the car almost everywhere he wants. We see that Roman Grosjean I don't think anybody expected any of that, and I was brokenhearted when he went into the tire barrier. Eu acho que ainda não. Go ahead. Sorry, Paul. Thanks. Então, eu acho que essa corrida não disse muita coisa, mas ela disse algumas coisas como Marcus Ericsson, que é um cara muito tranquilo, é um cara que mostrou já que é um piloto superlativo. O Colton Herta, ele mostrou que tem qualidade, mas precisa ainda se colocar no lugar certo para ganhar uma corrida. E o Grosjean, que o Paul disse que teve o coração partido pelo acidente e que ele não esperava que ele fosse parar nos pneus como aconteceu. Go ahead. So, let's look at it team by team. Roger Penske. They weren't in the game at all, and that was a very big surprise to me. Power was their best car, and the issues elsewhere, you don't expect that out of a Penske, especially since Chevrolet worked very hard on the motor. Vamos começar por equipe, então. A Penske, muito estranho eles estarem nessa situação. Willpower, tirando o Willpower, problemas que não são comuns de acontecer com a equipe Penske. E go ahead, Paul. And then Ganassi, obviously they're very powerful this year. Somebody even said to me the other day that when they bring Sato on for the Indy 500, Sato could very well win the Indy 500. E a Ganassi está muito forte, eles estão muito fortes esse ano. E algumas pessoas disseram que com o Sato pode ser um grande favorito às 500 milhas de Indianápolis desse ano. McLaren, I think
you know, Pato Award was there. He had a position in that race, and I still am not entirely sure what happened. The television suggested that he may have brushed the pit road speed button. Some of the more versed engineers have suggested that they had a backflow in the plenum, which gave that car a hiccup. Com relação à McLaren, o Pato está muito forte. Com relação ao que aconteceu com o Pato no final da corrida, como eu estava assistindo também pela NBC, o Paul mencionou que eles falaram que ele podia ter tocado no pit limiter, no botão do pit limiter, mas outras pessoas pessoas que são engenheiros, comentaram que pode ter tido um backfire no motor que gerou uma ausência de oxigênio no duto de entrada de oxigênio para o motor, e que aí o motor abafou e aí perdeu potência. Então, são coisas que a gente ainda não tem a certeza do que aconteceu. So when we look at then the Andretti team, I mean, they obviously have very, very fast cars. Kirkwood showed us he's phenomenal. Grosjean was actually driving well above what we expected. Colton is there. Devlin, you know, they all wrecked. And I said to somebody today, don't let Michael Andretti anywhere near a firearm or a knife. A Andretti está muito rápida, como a gente viu. Todos os pilotos, Kyle, Kirkwood, o Grosjean está pilotando demais, o Colton Herta está lá onde ele devia estar. E o Paul disse que é melhor não deixar o Michael Andretti perto de nenhuma arma de fogo ou de uma faca. Senão as pessoas vão estar em perigo. Paul, before you keep continue talking, we have to understand that Devlin De Francesco was the fastest to make a bullshit. Pessoal, eu falei que o mais rápido de todos foi o Devlin De Francesco, que ele foi o primeiro a fazer besteira. Will you translate his English for me? I'm making jokes. So by the way, I see we have somebody watching in Peru. That's pretty good. You guys are everywhere. Temos gente assistindo do Peru. Do Paraguay, from Peru. We are going to be international because you have international, not more guests, just a partner. Right. You have to understand that you will be no more invited for the show. You have to be requested to join in 5 minutes. Eu estou falando para ele, pessoal, que agora o Paul, de um tempo para cá, o Paul ele não é mais convidado. Eu ligo para ele, Paul, vamos conversar, e ele, para já. I was reinforcing that when I call you, hey, Paul, let's talk. Oh, right now, exactly. So it's a big honor for IndyCast Brasil because we have great groups in Brazil. But personally, I'm honored to have my friends here with me. And you are my family, you are my friend. So I'm very honored to be. Eu estou falando que nós temos grandes grupos no Brasil, mas eu fico feliz que nós somos aquele que tem pau peixe. Let's do that. That's very kind of you. And the honors that you've bestowed upon me are also very kind. So thank you very much. É muito legal da parte de vocês, é muito legal. O que vocês dizem para mim é muito emocionante. Paul, eu vou fazer em português. I'm breaking in português after that translate to English. Eu vou perguntar para o Paul em relação a uma situação como Meyer Shank e AJ Foyt. Eles bateram logo os 4 carros. Right. Paul, both Meyer Shank racing cars and AJ Foyt cars left the race in less than 1 lap. Right. Both teams and 4 cars out. You know AJ Foyt very well. How do you understand you should be at the moment when we receive the drivers? Yeah. Meyer Shank has so many possibilities. And of course, I'm a great fan of Elio.
In fact, I want him to win his 5th Indy 500 this year, and I'll be pushing that. But 2 cars, 1 crash, that's terrible. O Meyer Shank tem muitas possibilidades. Eu sou bastante fã do Hélio Castro Neves. Eu estou torcendo para que ele ganhe as 500 milhas em Indianápolis pela 5ª vez. E agora, um acidente, 2 carros é demais. And Paul, if I may, one of Meyer Shank's crew comes to our regular lunch here in Indianapolis on Friday, and I can't wait to see him because he lives with his emotions right on his arm. I can't wait to see how sad he is. I'll cheer him up. Good. Tem um membro da Meyer Shank que almoça com a gente nas sextas-feiras em Indianápolis. Eu mal posso esperar na próxima sexta, quando ele estiver aí, que ele é um cara que tem as emoções à flor da pele. Então, Scott Gauger? Is it Scott Gauger from Meyer Shank Racing? I'm sorry? You mentioned Scott Gauger from Meyer Shank. Oh, yeah, that's exactly who I'm talking about. He's a friend from IndyCast Brasil also. He joined us last year. Isn't he a treat? And he Very nice man. He talked to me regarding the lunch next Friday. I talked, so envy to be with you guys there, waiting for next May. Eu estou falando, pessoal, que o Scott Gauger, nosso amigo, já participou aqui com a gente no programa ano passado e participa direto. É o membro da Meyer Shank que almoça com o pessoal da velha guarda. E Paul está ansioso para esperar as histórias que vão trazer. Paul, we have a ask from our friend Everton. He did not join today. Regarding the budget from the team for it in Meyer Shank after a first wreck yesterday, how about to manage it until the next September when the season finishes? Are you asking how yesterday will affect them throughout the year? Was that your question? Yes. Well, because the planning go down after that. Well, as with any such situation, if you're on a team and you have heavy damage, that's expensive. You've got to go buy all those parts back. And that's coming out of the budget. And so many of these teams are very close to the budget. It will have an effect. The good news is that they have a month before the next race. And they just need to be careful about whatever car they designate as their Indianapolis 500 car. Ele falou que realmente isso impacta bastante, impacta muito no budget do ano inteiro. Mas como teremos um mês até a próxima corrida, então até a corrida de Indianápolis, então eles têm que se organizar para ver qual carro eles levam para Indianápolis para que isso tenha um impacto um pouco menor. Well, hey Gil, let's go. Let's work. Okay. Começando em português, boa noite para todo mundo. Agora também a gente tem que falar bem-vindos amigos de Sul-América. Hi, Paul. I want to say thank you very much for your kindness to answer your invitation. You're amazing. Thank you. I think about the last race. I think the characteristics and conditions of the track were decisive for the final result. To me, the cars were sliding a lot, and even the cars had a little negative camber. And the tires were little. What do you think about this? Português. Bom, excuse me. Desculpe, esqueci. Eu falei para agradecer, né? E eu falei o seguinte, que para mim as características da pista, elas foram fundamentais para essa corrida, porque para o resultado final dessa corrida. Para mim os carros estavam deslizando muito. E tiveram carros com a cambagem negativa muito pequena. E os pneus gastaram pouco. E eu perguntei o que é que ele pensa disso. Please, go ahead. Well, anytime you see negative camber, you have to say why. Positive is always, and then to make sure that the wheels are set flat on a road course, especially, so that the entire car is perfectly balanced. And of course, that's a product of camber and
the settings front and rear, the anti-roll bars front and rear. A long time ago, I used to work on a car, and I would do the stringing of the car to make sure it was all in balance. And you take a pound off one corner, and 4 come up on the other corner. I mean, it drives you mad. Ele falou que realmente não é muito comum ver um carro com cambagem negativa no circuito de rua, porque o carro vai deslizar bastante. E ele falou que ele trabalhou mexendo na parte mecânica de suspensão de carro em um tempo atrás, e tu mexe um pouquinho aqui, o carro desliza lá, tu mexe um pouquinho lá, o carro desliza aqui. Então é bem complicado esse setup. Paul, if I may ask you, if you could do a little shorter sentence, I apologize. You know me, I get going. Yeah, there's a lot of knowledge, excited. I know. Thanks. Thank you. Posso perguntar ou você quer perguntar, Matheus? Pergunta, Fábio. Tá. Paul, eu vou fazer em português. Sorry, first em português. Pessoal, a gente viu ontem na corrida absurdamente a quantidade de pedaços de pneu, o quanto aquilo pode ter sido decisivo na corrida ontem. Paul, regarding the marbles during the race yesterday, considering essentially in the end of the race, how much marbles we saw in the straight, maybe some curves, but how do you understand it should be important for the race result? Well, there were way too many yesterday. So often there is, and I'm not a tire engineer, so I don't know what they're up against. Então, tem muita coisa que influencia, e eu não sou um engenheiro de pneus, então eu não sei o que está acontecendo. Or what their goals are, but I'm having trouble understanding why they can't just make for the race a much harder tire. Eu não sei quais são os objetivos deles, como não sou engenheiro, então eu não sei por que eles não fazem um pneu muito mais duro que aguente a corrida. The answer, in part, of course, is that that would slow the cars down a great deal. Extra hard compound there you'd get no marbles, you'd have more chance to race across the track in all areas, but then you're going to also be going a lot slower. Então, com um pneu mais duro, os carros iriam andar mais devagar, eles seriam mais lentos, teria menos marbles, teria menos aquela sujeirinha, mas os carros seriam muito mais lentos. The engineers at Firestone and the lady who is in charge of all that, they're brilliant people. So there must be reasons that I don't comprehend, except to say they probably don't want to, if they've been doing 170 miles an hour in a certain corner, they don't really want to do 150 in that corner with a harder tire. So. Então, tem pessoas, eu tenho certeza que tem pessoas muito espertas lá na Firestone, a moça que dirige a parte de racing da Firestone. Então, eu não sei qual é o objetivo deles, se eles querem que um carro ande a 107 milhas por hora numa curva, ou se querem que faça a curva a 150 milhas por hora. Então, é difícil da gente compreender assim de fora. Having said all of that, how great was it that we had a tire that uses no rubber at all, the green-walled tire that you saw as the alternate tire yesterday? That's pretty good work to come up with that one and put it on a race car with all the stresses a race car puts on the tire. É muito legal, então, apesar de tudo isso, é muito legal ver o pneu do ombro verde, que é um pneu que não tem borracha nenhuma, é um pneu verde, né, um pouco mais ecológico. É muito legal ver esse tipo de coisa. May I ask a question, Fábio? Eu vou perguntar para o Paul sobre esse pneu. O que ele acha, se pode ser que tenha sido esse pneu a causa dos marbles. So, Paul, do you think the green tire do you think that the green tire may have caused a lot of the marbles in the track, or it's just the degradation of both hard and the green? Having not been there, I really don't know, but I would suspect, and every time I suspect, it gets me in trouble, but I would suspect then everybody seemed to like
the green tire because it was very fast, but I also suspect that probably contributed more to the marbles than the primary. Aham. Então ele disse que realmente eu suspeito, não gosto de suspeitar, mas eu suspeito, e quando eu suspeito eu acabo entrando em problemas, que pode ser que tenha contribuído com os marbles, uma boa parte dos marbles, mas ele suspeita também que muita gente gostou desse pneu porque ele é muito rápido, então pode ser que tenha realmente contribuído com a quantidade de marbles na pista. I need to tell you, if I may, a story about how good IndyCar safety is and how much they look at details. Eu posso te dizer como a segurança da IndyCar é boa e como eles pensam bastante nos detalhes. Before the start of the season, they told all the teams you can't put any tint on the aero screen. And they did that because the safety crew, through the tint, could not see the driver raise his visor, which is the indication that he's okay. So now you can't have any tint. And that's a detail. Think of that. That's so tiny. The tint of the visor? No, the tint of the aero screen itself. Ok. Let me translate. Então, ele falou o seguinte, o nível de detalhes que a equipe de segurança da IndyCar tem é tão grande que eles deram a diretiva no começo da temporada que o aero screen não poderia ter nenhum tipo de insulfilme, por exemplo. Eles têm as várias peel-off para retirar, para limpar, né? Eles retiram aquele plástico, mas não pode ser como um insulfilme de graduação, sei lá, 20, que deixa escuro a parte interna do carro para que os fiscais de pista consigam ver através do aero screen que o piloto está bem. Esse é o nível de detalhes que a equipe de segurança da Indy pensa. Very nice, Paul, very nice. Yeah. Remember your friend Blonde? In St. Pete, can you show Julia Weiser work on the track? It's amazing rescue team. Yeah, it really is. And they just honored Dr. Trammell and Dr. Alvey, who were the doctors who created all of that. They are now members of the Motorsports Hall of Fame in the United States. That's great. Wow. Great, yeah. Ele acabou de dizer que o Dr. Trammell e o Dr. Alvey foram homenageados pelo Motorsport Hall of Fame, o Hall da Fama do automobilismo americano, pela contribuição que eles fizeram pela segurança da IndyCar em geral. Amazing. When that all began, if I may, I didn't have the job of broadcasting racing, and I was an emergency paramedic who rode on an ambulance, and so I always worked at the track hospital, and watching those guys make that work was wonderful. It was just wonderful. They are great. Então, o Paul disse que quando esses caras, o Dr. Trammell e o Dr. Alvey, estavam já trabalhando, o Paul não trabalhava ainda como broadcaster, não trabalhava como comentarista, ele trabalhava numa ambulância como paramédico, e ele via um paramédico para o hospital dos autódromos, em Indianápolis, e ele via esses caras trabalhando, e o que esses caras fazem é simplesmente incrível. Yeah, incredible. Dr. Alvey has been with us a couple of times last year, and he told us a lot of great stories when the safety team has started in Indianapolis, when some drivers like Graham Hill, for example, when he met the wall and the ambulance door did not close exactly, Dr. Alvey was in the... Como é que é pendurado, Matheus? Hanging in the ambulance. Eu falei para ele, pessoal, que o Dr. Alvey esteve aqui com a gente no ano passado e ele contou a história que quando o Graham Hill sofreu um acidente, a porta da ambulância não fechava e ele teve que ir pendurado, segurando o piloto e a porta. Hélio Castro Neves yesterday told about a lot of good words for the AMR team. And do you believe that's not a good word, or it's really true?
Eu perguntei para ele, pessoal, que ontem o Hélio, depois do acidente, fez muitas palavras fortes para o serviço de resgate, que nós chamamos de AMR. Eu perguntei para o Paul se realmente está dessa forma. Well, yesterday, when Elio got out of the car, I was very worried. I think we all were when we saw him limp and favor his arm and then sitting at the back of the ambulance and doing the same thing. You know, it's terrible. I think, though, go ahead and I'll get more. Então, quando o Hélio saiu do acidente, eu fiquei bastante preocupado e vendo ele que ele estava na ambulância, a preocupação que a gente tem quando a gente vê um piloto assim é bastante grande. Go ahead. I think that any compliment that Elio gives is accurate, but also I think he has so few incidents that he seldom sees those people. So naturally he likes all of them. He likes everybody. Ele falou assim que, por mais que as palavras do Hélio tenham sido verdadeiras pelo que eles fazem, o Hélio sofre tão pouco acidente que ele quase não vê essas pessoas. Então é bom que ele tenha falado isso. Nice. Gildo has mentioned to us last week, Paul, regarding the new safety truck that will be in the tracks over the year. It's a expanded position to receive 2 or more conditions to start the trick. And I usually comment, please, we'd not like to use this truck. Let's stop this and parking there. Eu falei para ele, pessoal, que na semana passada o Gildo falou do novo caminhão de segurança e o meu pensamento foi, pô, que bom, fica estacionado lá e ninguém usa. Nobody uses there. Nobody uses. No, we prefer that they stay parked. While we're talking about medical, though, that was a brand new medical unit. It's enormous. It's beautiful. They're so good at their medical, and they're so into safety. I love them. I love everybody. É muito legal. Eles têm essa nova unidade médica que é enorme, tem muita tecnologia. E, bom, eu amo esses caras demais. Nice. Paul, em português, first. A gente conversou no início desse ano com o Ricardo Runcos e nós conversamos sobre a manutenção do carro para esse ano em relação principalmente ao ano que nós estamos vivendo, aos 2 anos atrás e ainda os próximos anos. Eu vou perguntar a opinião deles, a manutenção desse programa que nós temos da Dallara. Paul, some weeks ago we have Ricardo Runcos with us from Runcos Hooligan Racing. And we're talking about budget and the cars, the situation during the season, and how about the people just want, we need a new car, as Formula 1 did last year. We need brand new things from the championship. So we understand that the money for the world is not so a competitive model because we have a lot of layoffs here in the US also, maybe Canada and whatever the world. So do you believe the team hours are going in the right position to keep the Dallara program as we have now? To say the last again? Do you believe that the team hours are right to keep the Dallara program as we have right now? The car, the engines, and the tire only? Just to keep the financial model stopped? The current chassis has, 12 years on it. And I think everybody would like to see a new chassis soon. But from another point of view, there's no reason to change it because that chassis is still performing very well. Esse chassi já tem 12 anos e apesar de que tem muita gente que quer ver um chassi novo, esse chassi continua tendo um desempenho muito bom, mesmo depois de todo esse tempo. And there is so much to consider with the new chassis now because the hybrid engine
which has right now has some very heavy components on it. So as they adjust to be able to put that in the car, it's not a simple, let's just put a new one out there. It's such a complex engineering job. But every time they've put a new chassis out there, they've done very well. Então, e agora com o chassi, com a fórmula híbrida, vai ter componentes bastante pesados, então não é uma coisa tão simples. Você, simplesmente vamos trocar de chassi. É algo que tem que ser considerado e também por causa da questão de custos, né? Yeah. A couple of questions from you, Mr. in the chat. I will translate to English to you. Pessoal, vamos bombar esse chat aí. Vamos acelerar isso aí. Our friend SKA, I don't know about the name, so thank you very much, SKA. And, oh, sorry, not this one. This one. Let's put Paul Page in the wall. Oh. Well, in my days when I raced Formula Fords, I've seen that wall up close and personal. I don't want to see it again. Quando eu corri na Fórmula Ford, eu vi aquele muro bem de perto e pessoalmente. Are you ready for this question? Yes. I'm not. So please, let's go. I'm sorry. Are you ready to answer this question? Yeah. Oh, yes. I'm always ready for you. So, in your opinion, who will be the NTT IndyCar champion this year? I'm not ready to answer, personally. Well, first, Mr. Tony Holman, who owned the Speedway and created the Indy 500 in its glory now, when asked that question, always answered, "That's why we run the race." So can I get away with that? No. Yes. I agree. So, então, ele disse que o Tony Holman, né, que todo mundo sabe quem é, quando era perguntado sobre essa mesma questão, ele dizia, é por isso que a gente faz a corrida. Very nice. That's my question. That's my answer also. Well, let me actually pay some attention to that because once again, we didn't learn that much this weekend. Many of the contenders did not complete the race. But Ericsson looks so strong, and that team is strong. I think all of the Andretti cars are strong. We just didn't get a chance to see it. I'm not sure that McLaren is far behind. Então, tivemos muitos dos possíveis competidores que podem estar brigando pelo título fora dessa corrida. Nós temos a Ganassi, que está muito forte. Nós temos o próprio Marcus Ericsson, que parece estar muito forte porque está na Ganassi. A Andretti não pôde mostrar do que eles são capazes, porque perderam todos os carros durante a corrida. A McLaren não está muito para trás disso, então tá bem puxado. Go ahead, Paul. So, like you, all of you, these drivers are our friends. So if I say that AJ Foyt is going to win the championship this year, then suddenly we have another 25, 26 drivers who are now angry with us. So I really try to avoid that question. Good one. Então, ele falou que como nós, todos os pilotos são amigos dele. Então, de 26 pilotos, ele diz que AJ Foyt vai ser o campeão. Vai ter 25 pilotos que vão estar brabos com ele. Então, ele tenta evitar essa resposta. Very well put, Paul. Ask me again after the Indy 500. I know who will be the champion this year. I know. Do you? I have the name. Alonso Jr. Really? Alonso Jr. will be the NTT IndyCar Series this year. And ask me why. Ask me why. Okay. I believe that because in my dreams.
Pessoal, eu falei aqui com o Paul, respondendo a pergunta do nosso amigo no chat, quem seria o campeão. Eu falei que eu sei quem vai ser. Vai ser o Alonso Júnior. Como? Nos meus sonhos. Paul, vai, Paul. Nós tivemos há pouco tempo, pessoal, a equipe Juncos aqui conosco, e eles têm se preparado muito bem, né? E ele começou o programa falando sobre pilotos e equipes, e eu gostaria de dizer para ele o seguinte: olha, a equipe Juncos, ela vem se preparando para ser uma grande equipe. Será que ele acha que nós vamos ter equipes do mesmo nível da Penske, da Ganassi, da Andretti esse ano? Paul, my particular opinion, Juncos is a team that has been preparing to be great. Do you think we will have other teams at the same level as Penske, Ganassi, Andretti this year? Well, yeah, of course. Here is, I think, a way to answer that. When you look at the list of drivers, if there are 24 drivers, you can reasonably believe that 20 of them can win at any time. Tem um jeito muito fácil de eu responder isso. Se você tem uma lista de 24 pilotos, nesse campeonato nós temos 20 pilotos que têm chance de ganhar qualquer corrida. Correto? Yeah, so it's so difficult. You know, some time ago, you knew that one of 6 cars was going to win. You know that in Formula One right now. But in IndyCar, there's so many good drivers and teams in there, you really just can't say who it's going to be. Até um tempo atrás, a gente poderia dizer que um de 6 carros seria o vencedor. Mas na Fórmula 1 é até menos que isso. Mas hoje nós temos pilotos tão bons no grid que é impossível prever. Boas equipes também, então é impossível prever. Continuando o que o Gildo falou, é incrível porque nós temos hoje Penske, Ganassi, Andretti, McLaren. Estou falando aí pelo menos aí uns 12, 13 carros. Não minto, uns 16 carros. A Indy se vende todo ano com essa competitividade. Você acha que a gente vai conseguir manter isso? Paul, I was talking to the guys, my question to you, regarding you have Penske, Andretti, Ganassi, McLaren, and maybe another team, Meyer-Shank, for example. Considering 16, 18 cars with great possibility to win. IndyCar has shown it year by year. Do you believe that wherever the car, whatever the rule, IndyCar will have the same aspect to deliver a great show? Mm-hmm. Yeah, yes, I do. Especially where the cars are now, it's so limited what they can do to the car. Sim, eu acho. Então, hoje em dia, tem a quantidade de coisas que eles podem modificar é tão limitada, correto? That it becomes every year more and more the driver who makes the total difference. The cars so vastly similar that now you can look at it and say, it's the driver that's really doing that. That's not to discount the teams, but they can't do very much with the cars anymore. So you got to look at the driver. Então, é tão limitada a quantidade de acertos que tem que ser feito que a cada ano que passa é mais a influência, é maior a influência do piloto numa vitória. Então, sem querer tirar o mérito das equipes, o que elas fazem, equipe de engenheiros, tudo, mas é tão limitada a quantidade de acertos, então o piloto acaba tendo um peso muito maior na competição. That is amazing. Eu fiquei muito desapontado ontem pelos pilotos da Penske, especialmente o Joseph Newgarden. Parece que ele estava perdido.
We're talking about the Penske guys, essentially Power and essentially more Newgarden. Newgarden seemed to be, he was in the middle of nowhere where I'm going. I don't know about if issue in the car or strategy. I don't know, but he was nowhere, Right. in the middle of nowhere, in the middle of the tornado. I don't know. Well, he certainly wasn't the Newgarden we've seen so often. He couldn't do anything right the entire weekend. And that kind of worried me. The whole Penske performance worried me. But we know Penske, so we know the next race, they're going to be very good. Esse não era o Newgarden que a gente está acostumado a ver, o Newgarden que está sempre ganhando, e também não era a Penske que a gente está acostumado a ver. Não parecia outra equipe. Então, conhecendo a Penske, conhecendo o capitão, com certeza na próxima corrida isso vai estar diferente. E Paul, what did you think about Carlo Eilert from Juncos Holiday Racing yesterday? He made a top 5, right? Right. What did you think about his performance? I think he's one of those drivers that, with a little more experience, he's now got a full season. He knows what to expect. I think he's very good, and he's such a nice person. So, all of them, and the rookies for the most part are so good. But Eilert, I like him a lot. I think he'll go places. Então, agora o Eilert com uma temporada de experiência. Então, eu gosto muito do Eilert, eu acho que ele vai se dar muito bem, eu gosto bastante dele. Okay. Another question from the chat. I will answer for you first, but I want to hear your answer. Eu falei para eles que eu vou fazer uma pergunta que eu já tenho a minha resposta, mas a gente vai ouvir. I hate Pocono, but what do you think to run again in Pocono? Eu perguntei aqui, tem uma pergunta do Alexandre, nosso brother. O que o senhor acha de Pocono? Well, I'll be very honest here. I think Pocono is a wonderful racetrack for the stock cars. Every time we go to Pocono or have gone to Pocono, I hold my breath because it seems for the Indy cars, it is a very dangerous racetrack. And I would like to see some changes in the track, in the slopes, etc., if we go back to Pocono, but I don't anticipate that happening. Eu acho que Pocono é uma grande pista para Stock Cars, para NASCAR, mas para IndyCar ele não acha que é uma boa opção. A cada vez que a IndyCar ia para Pocono, ele segurava a respiração porque ele tinha medo que algo acontecesse, e a menos que tivesse uma mudança muito grande na parte da inclinação, eu acho que de bumps, ele acha que isso não vai acontecer, então eu acho que eles não vão voltar para lá. If I may, a quick Pocono story. Sure. As many of you know, I used to run the radio network for IndyCar, and I had a very good announcer up in that turn that is over the tunnel. Como vocês sabem, como todo mundo sabe, eu estava na parte de rádio de Indiana, da Motorsport Radio Network, e tinha um comentarista que ficava na curva do túnel. Go ahead. And I had a very, very aggressive, very good announcer in that turn. And Michael Andretti crashed in that turn. E dia o Michael Andretti bateu naquela curva onde tinha esse broadcaster bem agressivo. So I asked the announcer, "Is Michael okay?" And the announcer held the microphone out and said, "Michael, are you okay?" And Michael said, "Yeah." He's still in the race car. Michael Andretti rules. Então, esse narrador de arena, ele perguntou, o Paul perguntou para ele, pediu para que ele perguntasse
se o Michael Andretti, que bateu lá, estava ok. Então ele esticou o microfone e pediu, Michael, are you okay? Você tá bem? E o Michael falou, yes. Amazing. Paul, do you Sure. know that you are an English teacher? I'm sorry? Do you know you are an English teacher? No, I did not. Not? Eu perguntei se o Paul sabia que ele era um professor de inglês. Nosso amigo Robson está escrevendo aqui que ele é um desenvolvedor, é um colega meu de trabalho, de profissão. Ele usava os códigos ouvindo corridas da kart da IRL nos anos 90 e no início dos anos 2000. Então, tecnicamente, Paul Page era o seu professor de inglês. Thank you, Mr. Page. We all want to thank you very much, Paul. Another star in your part. I just hope that what he learned wouldn't get him in any trouble. Espero que isso que ele aprendeu não colocou ele em problemas. That is a wonderful compliment. Thank you very much. Isso é um grande, isso é um elogio muito grande. Muito obrigado. Paul, vamos falar ainda de Grosjean e McLaughlin. Let's talk about Grosjean and Scott McLaughlin yesterday. What did you think about the Scott McLaughlin has assumed and has apologized to Grosjean due to the accident? Well, Grosjean was driving a brilliant race, and McLaughlin, he knew what he was doing. He didn't have the tires. He shouldn't have been there, and he took the win away from an incredible driver in a very important race. And he admitted that he was wrong. Então, o Grosjean estava numa posição muito boa e o Scott é um grande piloto. Ele se colocou numa situação que ele não deveria, porque ele sabia da situação dos pneus dele. Então, ele não deveria ter se colocado naquela situação em que ele tirou a vitória de dois pilotos, dele e do Grosjean, e uma corrida muito importante. Então, por isso que ele foi pedir desculpa para o Grosjean. And McLaughlin left the pits on totally cold tires. There's no warmers for these tires. I don't know what made him think that he was going to be able to go into that turn side by side with Grosjean without something happening bad. And it happened, and it was bad. Yeah. Então, ele não consegue compreender o que estava pensando o Scott, sabendo que saiu dos pits com o pneu gelado, sem aderência nenhuma, e se colocar numa situação que ele sabia que não tinha condições dele fazer aquela curva lado a lado com o Grosjean, e então ele não consegue entender o que se passou na cabeça do Scott. Indeed, sir, indeed. Gildo? The point is McLaughlin's fault of McLaughlin. McLaughlin don't brake or slide. Well, his tires weren't going to let him do either of those. The minute he hits the brake, the tire has no adhesion, and so he's going to go straight, which is it's just, I don't understand that. Maybe he thought he was good enough to do it, but when I saw it start to happen, I said, they're not going to get through that corner, and they didn't. Ele falou que ele não consegue entender por que o Scott fez aquilo, porque ele sabe, um pneu sem aderência, ou ele vira ou ele freia. Ele não ia ter condições de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sem o nível de aderência que o pneu frio tem. Então ele simplesmente não consegue entender por que o Scott fez aquilo. He learned a valuable lesson, though, didn't he? Indeed. Ele aprendeu uma baita de uma lição. Guys, Yes, he did. I have the answer for the poor result from Team Penske. Eu tenho o resultado por que a Penske foi tão mal. According to my friend Everton, Team Penske has joined the DeLorean and go back a couple years ago. So he thought that he seemed to be 2002 in 2001. Oh, what happened? They back to the past. So guys, let's go back to the future. That's a joke. Horrible joke. I'm sorry, guys. It's good. I'm sorry. I wouldn't let Roger hear that joke, but okay.
No, please. I have my accreditation. Wait my accreditation. After that, you can do it. Guys, so... Let me do a question. Yes. I'll do in Portuguese first, Paul. O Paul falou mais cedo que hoje em dia a Indy está num ponto que os pilotos fazem muita diferença por causa da questão de acertos que os carros têm é limitado. Então a pergunta que eu vou fazer para ele é um pouco polêmica, se os pilotos estão fazendo tanta diferença e são tão bons agora, como é que teve tanto acidente nessa corrida? So Paul, as you mentioned earlier, you said that today IndyCar is much more a drivers series than a car series, and the drivers do the difference much more than in the past because of this amount of setups that they're able to do. So if today we have so many good drivers, we know that there are, and you mentioned that, so why do you reckon there were so many accidents in that race, and you think they could be avoided? The drivers were crazy then? What are your thoughts? I was surprised. It seemed like they were all desperate to show something in that race, and in doing so, they had all those accidents. I'm not sure what was going on there, and I hope everybody sits down and thinks about it before they get behind the wheel again. I don't understand it. I'm going to have to go over to the shops, which fortunately so many of them are here, and just start asking questions because I don't understand it. Ele falou que ele não entende o que aconteceu, se eles estavam fora da casinha ou o quê, porque se eles estavam desesperados, ele não consegue entender o que está acontecendo. Ele falou que ele vai fazer um tour pelas garagens das equipes e perguntar que diabos estava acontecendo lá, porque não faz sentido nenhum, e que eles vão ter que se acalmar um pouquinho antes de sentar no cockpit de novo, porque se continuar do jeito que está, não tem condições. Thank you, Paul. Maybe the air was bad. Talvez o ar estava ruim. Probably the air from the sea, probably that was the issue. We're talking to Cristiano da Mata in the past. Cristiano da Mata and Luis Garcia Jr., both Brazilian guys, Brazilian friends from us. And they told us regarding the Gold Coast GP with a lot of activities that may create some lack of concentration from the drivers at the track. The same was yesterday. Eu estou falando aqui, pessoal, para ele que o Luiz Garcia e o Cristiano da Mata já falaram que o GP de Gold Coast tinha muitas coisas que tiravam a concentração. If you understand lack of concentration, maybe girls, sun, hot dogs, things that we not see normally in this year, this month of this year in the US. Well, I respect Cristiano greatly. He says that those distractions, I certainly can see it. I know at St. Petersburg and at Long Beach, there are so many distractions. The driver they need to stay in their trailers and think about racing and not wander about. Obviously, it was a joke. I know. Mine was too. Então, ele respeita muito o Cristiano da Mata. E ele acha que realmente o piloto tem que fugir das distrações. Fez uma piada que ele tem que ficar no trailer dele e evitar qualquer distração. Paul, é notório. Matheus, eu vou pedir a tua ajuda nessa pergunta aí que você é objetivo. Uhum. É notório o sucesso da IndyCar em pistas de rua. It's a notorious success of IndyCar in the race tracks, street permanent race tracks. Do you believe that? Tá cortando, Fábio. Paul, do you hear me? I hear you. Yeah, the guys. I don't hear Fábio. Are cut. Yeah. I'm back. Okay, começa de novo. Vou perguntar, Paul.
it's a tremendous and obvious that the success from IndyCar racing in the Street races. street races. Do you believe that should be the future from the IndyCar? I'm not sure that I understood the question. Would you do it again? Let me rephrase. There are a lot of a big hype on street races in IndyCar in the past years. So do you think street races are more the future compared to permanent road courses? What do you think of the street races? If you comparison the Long Beach GP and the St. Pete GP, and the stands are full as accomplished. When you're running in the Iowa, for example, you have a lot of empty seats. So my question is, do you believe the street course is the future of the IndyCar, or you have to back to the ovals? Hold a second. Eu perguntei para ele, pessoal, se comparando os sucessos de Long Beach e St. Pete em relação a diversas arquibancadas vazias em Iowa, se isso é o futuro a indicar, buscar as pistas de rua. Let's go, Paul. Thank you. Well, I'm not a big fan of street races. I understand why they need to be there. We couldn't have been in the St. Petersburg market or in the Long Beach market without them. And as a spectator, I'm not sure. I mean, I walked around Long Beach in entirely once, and I could, no matter where I was, I could see the cars for 3 seconds. Eu não sou um fã de corridas de rua, mas eu entendo por que elas estão ali, por que elas estão no mercado de St. Pete e no mercado de Long Beach. Então eu entendo por que eles estão lá, e uma vez, como por exemplo, eu estava andando pelo circuito de Long Beach, e durante todo o trajeto em volta, eu não conseguia ver o carro por mais de 3 segundos. Yes, sorry, Paul, go ahead. No problem. Obviously, because of Indianapolis, I favor ovals. And I favor natural terrain road courses. I love Laguna Seca. I love Road America and Barber. And I love them when they're going up and down. And the Indianapolis road course has gotten a whole lot better in the past couple of years. But I'd like them to be at least equally balanced, if not slightly favoring the ovals. Eu, como sendo uma pessoa de Indianápolis, eu favorizo um pouco os ovais, mas eu acho que eu favorizo também um pouco os circuitos permanentes, como Laguna Seca, Road America, Barber, que que utilizam bem o terreno e tem subidas, descidas, mas eu acho que deveria ter um equilíbrio entre os três, se não, talvez favorecendo um pouquinho os ovais, porque eu prefiro os ovais. And I don't think Iowa is a good example. If you go to that race, you will go again. But that's a fairly isolated racetrack. It's far away from Des Moines, and they have to do concerts and other things to draw people out there. But I think once they get people there, those people come back. But you're right, when you see it on television, it needs some work to bring it up to par. Então, o oval de Iowa talvez não fosse um bom exemplo, porque é um oval que fica longe de Des Moines, que é a cidade próxima, e por isso eles precisam fazer shows, concertos e tudo mais, mas ele acha que uma vez que você foi uma vez lá, você vai ser atraído e voltar lá, e mesmo que não apareça tão bom na TV, porque tem os espaços vazios, ainda assim é um evento bom, mas eu acho que é isso. Amazing. Personally, when Gildo and I work in the Rio races, I love the oval Rio in Rio, because I was in the high stands looking for all the track. So right. I saw the corner 1, corner 2, the straight, the corner 3, corner 4, the main straight, the back straight, the main straight, in the same view. I didn't check, as you mentioned, 3 seconds per
1 minute, for example. Yeah. I understand the ovals truly amazing. Well, Rio had good sight lines. I liked Rio a lot. I don't know if you remember, I was working with Danny Sullivan Yes. for one of those races, and it was very, very hot. It was like 106 degrees. With a shorts, one of shorts and sweats. Yes, exactly. And the director showed us on the air. Então, se você lembra, no Rio eu estava trabalhando com o Danny Sullivan, então era muito calor, estava 106 graus, deve ser mais de 40, mais de 40, então se vocês se lembram, estava bem calor. I had on a coat and tie. I looked beautiful, but when you saw down, I had shorts and my legs are ugly. Se você me visse só daqui para cima, você me via de gravata e terno, mas se olhasse para baixo, eu tava de bermuda ou calção. Oh, cool. Paul, we're going to white flag right now. And I would like to make an invitation. You don't need to answer right now, ok? Eu tô falando para ele, pessoal, que a gente está na bandeira branca e eu vou fazer um convite para ele. Paul, to receive you, I think Mateus and Gildo will be the same opinion that I have. We would like to go to join us in our live post-racing in the Mondays. Do you want to accept? Sure. Wow! So guys, Paul page in each race, each live post-racing. Guys, I'm up for anything. Paul, thank you very much. Thank you very much. Lovely, amazing. You are fantastic. Thank you very much to join us, to support our presence and our stupid jokes. But you are a part of this family. We have no labels with you. Thank you very much. I'm honored by that. And I want to make a solicitation. I want an opportunity see your Emmys. You're a very famous actor. You have a lot of Emmys prize. Actually, there's one of them right there on the wall. Oh, thank you. Paul, the last question. Yes. I don't know if I made the question in the past, so I'm sorry if I'm going to repeat. But did you watch The Driven? Oh, yes. I'm ashamed of Driven. Eu tenho vergonha do Driven. Fabio, you know the story behind that, right? What? You know the story behind Driven? We know a few, maybe. They showed the movie was complete, and they showed it to a group of racing people at Long Beach. Então o filme foi terminado e mostraram para alguns pilotos em Long Beach o filme. It was terrible. So they called me and another announcer, Larry Henry, to come in and try to create narration that would pull it together better than it was. Então eles, depois de mostrar, era terrível. Então chamaram o Paul e o outro comentarista, Lawrence, para ver se colocando uma narração ficaria um pouquinho melhor. And then? So, when the movie came out, we were at Fort Worth with the entire racing community, and of course, everyone went to see it. And now I'm like, I hope they don't recognize my voice, and I hope that I'm not in the credits. Então a gente estava em Fort Worth e aí eles iam rodar de novo esse filme para toda a comunidade automobilística e o Paul estava torcendo para que ninguém reconhecesse a voz dele e que o nome dele não aparecesse no crédito porque ele estava muito envergonhado de ter participado. I was so happy to see I was not in the credits, but Parker Johnstone, my partner, had a big sign made, "Driven," featuring the voice of Paul Page. Please, então, it was a terrible film. O nome dele não estava nos créditos, mas o Parker Johnston fez um
um cartaz gigantesco escrito Driven com a voz de Paul Page. Terrible Page. My last question, Paul, for this line. Do you support Bo Brandenburg or Jim Bly? The Driven Guys. Eu perguntei, pessoal, quem o Paul torcia mais, pro Bo Brandenburg ou pro Jim Bly? I prefer race drivers. And they definitely are not. I do the same. Good one, Paul. Eu prefiro pilotos de verdade. We prefer Paul Page as a real. Nós preferimos o Paul Page de verdade. Paul, thank you very much. Thank you. Have a blessed week. We're going to talk after the Texas GP. Be ready because you are a part of the family and we will contact you. Please join us. We are waiting for. Eu falei para ele, pessoal, que na próxima live pós-GP do Texas, ele vai se juntar com a gente na segunda-feira. A gente vai ter um programa sempre nas segundas-feiras. Vamos conversar com vocês, com essa pessoa incrível. We're going to talk to the fans, in the IndyCast fans, with our friend Paul Page each Monday after the Sunday race or the Saturday race. Okay? Perfect. Thank you very much, Paul. God bless you. Thank you, Paul. And Bless you. send a hug to our friend Scott the next Friday. And we are waiting for him and you also back after the Texas GP. Pessoal, muitíssimo obrigado. Boa noite. Amanhã a gente tem quem, Gildo? Eu não sei não, vai ter amanhã mesmo, tá certo? É verdade? Amanhã, vamos ter amanhã Afonso Giafone Neto. Vai correr com a gente, vai conversar com a gente aqui, muito legal. Quinta-feira, programa das mulheres. Thank you very much, Paul. Obrigado, galera. Vamos subir os créditos. Abraço.